It is important that we begin takedowns by discussing stance, how to move in stance, and how arms, leg, and back work in a stance. Движение соперника, работа рук, работа ног и работа спины. Это первое. Значит, для того, чтобы нам сделать движение стойки, стойка должна быть первым. First in importance is to find a position that is comfortable and relaxed to you. Some wrestlers are comfortable with the left leg forward, Или одна нога должна быть впереди. some with the right leg forward. Значит, сзади, одна впереди, или Many лево, like или both правая, feet как вам even. удобно. Это первое условие. Значит, второе. Движение стойки. When moving left to right, it is important not to cross your feet, as shown here. Вправо мы уходим, чтобы вот такого положения не было. Потому что при этом очень легко. Или влево, чтобы не было этого положения. В то же время спина должна быть расслаблена, руки, плечи должны расслаблены быть. Вот мы начинаем двигаться движение. Можно двигаться вперед. It is important that arms, legs, and back stay relaxed. Все расслаблено должно быть. Вот, потому что This allows for fast reactions. When tight and uncomfortable, it is difficult to react and move quickly. Не так стоять. А вот расслабленно я стою. Вот я двигаюсь вправо, влево, вперед, назад. Я работаю руками. Вправо, влево, вперед, назад. Значит, Arm position is important. You don't want to hang your arms down limply like this, and at the same time, you don't want your elbows high and out. Your elbows should be at your side and hands in front of your elbows. Вы должны быть расслаблены. Вот я стою. Очень легко встречать. Это самое главное условие. Стойка должна быть удобной. Следующее положение, когда мы делаем, мы должны отбрасывать. Next, you should know how to sprawl your legs. It is a mistake if you sprawl to your knees. Легко осуществить захват. То есть мы должны You want to двигаться. sprawl your legs back with your opponent's head under your chest. Остается на месте и немножко сзади. Вот мы делаем движение. Я делаю его, отбрасываю две ноги. Вот видите, мои ноги, голова соперника находится вот здесь сейчас. Еще раз, вот я стою, двигаюсь и отбрасываю две ноги. Вот. Носки. Foot position is important on a sprawl. Toes should be pointing out. From here, it is easier to push your hips into your opponent and to move in either direction. Не сюда носки, а вот. Потому что когда буду оттягивать ноги, очень легко защищаться. Первое положение. If your opponent shoots to your left leg, you want to sprawl like this. Нельзя отбрасывать сразу две ноги, если вам проходит в правую ногу. Вот мы двигаемся и отбрасываю левую ногу. Вот. Left leg back and right leg up so you can move quickly and pressure your hip into your opponent. Also, as always, when sprawling, your hip should be down. И загружать соперника вот этим движением. Видите, вот. Вот. Давление я оказываю вот. На соперника. Вот этим местом я оказываю давление на соперника. На плечо. Вот. Вот видите, вот. Вот для этого нужно мне. Отбрасываю эту ногу, движение делаю. Same principle when your opponent shoots for the right leg. Отбросил ноги, встречая соперника руками, нога стоит здесь. Для того, чтобы буду потом толкаться, загружать. Вот. Эти вот. Чтобы было очень удобное положение. Загружение. Следующее положение. It is important to know how to sprawl and spin around for an easy takedown. After sprawling, the lifted leg pushes to spin around. И сейчас я буду забегать вот в эту сторону. Соперник, вот. Видите? Еще раз. Отбрасываю, двигаюсь, отбрасываю. Here, Sergei first pushes with his right leg to begin spinning. Также в эту сторону я отбрасываю, вот. Отбросил, и теперь за счет толчка этой ноги я забегаю назад. Вот я делаю, вот движение. Вот. Соперник находится вот здесь. Следующее положение. Here are some drills that are good practice. First, without a partner, sprawl quickly and come up to a stance. Also, imagine your opponent shooting to the right or the left leg and sprawl accordingly. Когда мы двигаемся в стойке, мы должны очень быстро вот и вернуться. Отбросить и вернуться назад. Опять мы двигаемся руками, вот, и вернуться назад. Вот. Вот. Встали ноги. Вот. Вот, и вводим правую ногу, левую ногу.
правую ногу, левую ногу. Вот точность достигается движениями, точным отбросом. Another drill is very similar, but in addition you practice sprawling and then immediately a spin around to the left or the right. Видимый соперник. Мы должны сделать отброс ног и сделать, забежать или вправо, или влево. Вот, например, я стою, соперник, двигаемся, двигаемся, раз, руками два, отбросил, сразу забежал назад. Опять ставим, смотри. Отбросил, сразу забежал влево. Опять отбросил, сразу забежал вправо. Оп, забежал назад. Оп, забежал назад. Это тоже упражнение для того, чтобы отбросить и забежать вправо, забежать влево. Это очень важно. Следующее It is упражнение. also helpful to practice sprawling with the coach's signal. However, the coach should be behind the wrestlers, so there's no prior visual cues. Мы только видим соперника, передвигаемся вправо, передвигаемся влево, и он сигнала. Очень быстро отбрасываем. Стоим, оп, и встать в стойку. Опять. Дать сигнал, выходим я влево, раз, и встать в стойку. Опять раз, встать в стойку. И также вправо, и встать в стойку. Встать. Here are some exercises that are important to teach wrestlers how to move their legs. Для работы ног. Когда грудь стоит на месте, а ноги, значит, должны отбросить ноги. Вот первое упражнение. First, with hands locked behind the back, both opponents try to step on the other's toes. И соперник находится точно в таком же захвате. Посмотрите. Вот для этого мы должны сделать, идет работа наступать на носки. Вот, значит, мы идем для того, чтобы вот игра, мы начинаем наступать на носки, он отбрасывает, вот, видите, я отбрасываю, вот, он тоже, видите, отбрасывает, я наступаю на носки. Это упражнение. И второе упражнение, когда соперник делает руки здесь, только я руки сзади. И вот сейчас он меня обозначает, мне проходит ноги. Вот, видите, я отбрасываю, вот, медленно. Первое, вот, видите, что я делаю? Еще раз, вот. Я постараюсь, соперник видит, видите, и я встречаю, вот работа ног. Для того, чтобы плечи работали, это очень важно. Чтобы работали плечи. Чтобы мы не могли встречать, потому что если соперник проходит вам за ноги так, а плечи остаются здесь, то это уже ошибочно. Для этого мы должны сделать. Еще раз пошел. Вот, видите, я встречаю плечами, еще раз другую. Вот, встречаю я плечами. Вот, еще раз, вот. Еще раз, вот. Все. Значит, следующее. Захват. An important part of stance is being able to control distance and how contact is made with the opponent. Now we'll look at ways to get into several good scoring positions. Later on, Sergei will show how to score from these positions, but for now it is important how to get there. First, the Russian arm tie. In this tie, Sergei controls Trevor's arm in two places, the wrist and the shoulder. One way to get here is when your opponent shoots for a leg attack. As Trevor pulls back from a leg attack, Sergei will get an angle and go into a Russian tie. Next, when Trevor pushes on Sergei's shoulder, he will reach across and bring his opponent's arm across his body and go into a Russian. Notice how Sergei's right hand will turn Trevor's arm as he brings it across. And notice how Sergei's other hand is high on Trevor's shoulder. Теперь первое движение нужно сделать. Контакт. Очень важно здесь руку повернуть. Вот видите. Потому что многие берут здесь. Это неправильно. Надо брать только здесь, за плечо. Прямо за плечо. Вот я беру. Развернул руку здесь очень плотно и за плечо взял. Вот. Разворачиваю и за плечо взял. Третье положение. Значит, опять можем взять. Когда соперник, опять же можем отсюда снимаем. Снимаем отсюда, забираем. Sergei can go into this tie when Trevor's hand is anywhere between his shoulder and elbow. Здесь находится или на плече. Я снимаю руку отсюда. A third position to get into a Russian is when Trevor drapes his arm over or is trying to force an underhook. Sergei pulls his left arm back while his right arm grabs Trevor's wrist. Мою руку сорвать. Вот для этого я делаю вот что. Смотрите, я второй рукой свободной забираю кисть. Чтобы забрать руку сверху. Видите, я проваливаю соперника сюда и сразу иду плечом здесь.
Вот это положение я меняю просто руку. Отсюда была, потом поменял сюда. From here he goes to a Russian. However, he needs to quickly reverse the grip of his right hand. He can help set this by pushing into his opponent before going into a Russian. This way he's able to use his opponent's pressure to help him get into a good Russian tie. А для этого я делаю, смотрите. Я срываю, и вот теперь я забираю. Смотрите внимательно. Я срываю здесь, и вот моя рука идет сюда, а вторая рука идет вот сюда. Я просто развернул сейчас, быстро делаю вот так вот. И вот уже осуществлен захват. Сейчас... The second position Sergei will demonstrate is how to get into an underhook. First, with the collar and bicep tie, Sergei lifts his elbow to raise Trevor's arm. From here he goes into an underhook. Моя первая рука идет на шею, вот сюда. Вторая рука я забираю здесь, за плечо. Теперь соперник забирает меня вот таким образом снизу, очень часто. Для этого должен быть что делать. Я просто поднимаю чуть плечо. Видите, поднимаю плечо соперника и после этого запускаю руку. Еще раз. Посмотрите, я поднимаю плечо и потом быстро послал. Забирать не здесь, Notice how Sergei underhooks. His left hand is on top of Trevor's shoulder, not on his arm or on his back. If his hand is not applying downward pressure on Trevor's shoulder, it is easy for his opponent to limp his arm free. Сейчас я очень хорошо контролирую. Могу вправо двигаться, могу влево двигаться, могу двигаться вниз, могу делать правое движение и влево. Вот здесь очень плотный захват. Следующее положение. Соперник захватывает ногу. Another way to get into an underhook is off an opponent's leg shot. Захватывает ногу сбоку, вот. As Trevor is countered by Sergei's hand defense and pulls out quickly, Sergei immediately comes into an underhook position. Я забираю руку. Еще раз. Прошел ногу. Получается, я забираю руку. Третье положение, когда вот таким образом, тоже отсюда, посмотрите. A third way to get into an underhook is when Trevor drapes over Sergei's arm and tries to force an underhook from the same position. Sergei will first circle his opponent with collar control. Note that his left elbow is down and in to block any shots from his opponent. By circling, he's able to get an angle on the side he wants to underhook. As he did with the Russian tie, Sergei pulls his left arm back to let his opponent's arm straighten. From here, he immediately underhooks. It is important when underhooking to make sure your head level is the same as your opponent's. If it is higher, you can get headlocked. If lower, you can get brought down to the mat. Вот для этого я должен сделать. Одна позиция. Поднял плечо, просунул руку. Здесь. Сбросил, поднимается, просунул руку. И соперник забирает за ногу. Поднимается, я забрал назад. Значит, теперь контроль. Как нужно контролировать? Очень важно, чтобы плечо соперника, вот, мое плечо было здесь поднято. Вот именно вот на этом месте. Я забираю захват здесь и свое плечо, видите, поднимаю. Вот сейчас очень... Here we see a good hand position on top of Trevor's shoulder. Он не может ее назад, не вперед. Вот я могу двигаться вперед-назад. Тоже здесь положение этой Also, рукой. the non-underhooked arm, in this case Sergei's right arm, should be in a position to block off leg attacks, body locks, arm throws, or fireman's carries. When Sergei's head is on the same side as his underhook, his right arm can come up to Trevor's collar, but it's important that his right elbow is low to block his opponent's attack. One advantage of controlling the collar on the opposite side is that Sergei is able to move Trevor to set up leg shots or to bring the head down to a front headlock. Могу бороться, но чтобы не было закрытия, я должен сделать вот такое движение. Раз, и вот сейчас она у него очень хорошо излечит. Можно сделать и нырок, можно сделать и проход за ногу. Но только контроль. Рука здесь. Вот в таком положении. Очень плотно держим здесь. Вниз можем делать, вверх, назад, вправо, влево. Можно захват взять головы сверху. Another way to get into the underhook is to move Trevor's head toward the side you want to underhook. As Trevor pushes back to regain a good position, Sergei pulls him in that direction and then moves into an underhook. И потом вторым движением соперник сюда, он возвращает плечи, и я в это время забираю. Еще раз посмотрите, я делаю. О, и вот теперь я забираю. Посмотрите, опять рукой я иду. Оп, с этой стороны. Посмотрите, когда я его провожаю руку, видите? И теперь я забираю руку. Вот еще раз. Я послал сейчас, смотрите, раз, и вот теперь забрал. Теперь очень важно
Again, it is important to control the shoulder with the underhook. Here we see how Trevor is able to limp arm out when there is not proper shoulder control. Да, если не контролируете. А если я поднял руку здесь, вот плечо, вот сейчас снимай. Now here we see proper shoulder control. Тогда очень хорошо, плотно я держу. Вот, трудно снять. Если я только опустил руку, вот он может хорошо оттолкнуть меня плечом и снять руку. Возьми меня еще раз. Вот, посмотрите как. Очень легко соперник может, знаете, оттолкнуться и снять. Еще раз, видите, я могу оттолкнуться от него и снять руку сюда. Но если я плотно держу здесь, вот, видите, снимает. А вот теперь я плотно взял руку, захват, вот теперь плотно, видите, вот сейчас очень плотно держу, он не может снять. Следующее. Контроль, когда мы начинаем двигаться от движения соперника, очень важно забрать здесь кисть. When Sergei's head is on the opposite side as the underhook, it is important that he control the far wrist to block many of Trevor's offensive opportunities. From this control, he is able to move his opponent. Я контролирую кисть. Я могу вправо двигаться, влево. Видите? Могу его контролировать хорошо. Моя голова при этом находится вот здесь. Тогда очень легко и заныривать сюда, когда моя голова здесь. И тоже нельзя опускаться, потому что если я опускаюсь, соперник может сделать позицию. Понимаете? Поэтому я должен все время стоять вот в таком положении. Моя голова должна быть здесь. Опускаться нельзя. Если я опускаюсь, смотрите, я опускаюсь. Вот. Очень удобно сопернику бросать. Прямое плечо, голова здесь. Еще раз, вот. Набрал кисть, прямое плечо, голова вот здесь. Вот сейчас очень трудно. Видите, очень трудно сопернику бросить. Да. Я могу очень трудно бросить. И теперь одно упражнение, A good drill to help learn to fight for and get into an underhook is for both wrestlers to fight for double underhooks. It is important to keep your elbows close to your sides, and as you force an underhook, you turn your palm out and thumb down, as Sergei shows here. Once the arm is past the opponent's arm, Sergei's palm turns up and thumb is on top. Since both opponents have their elbows close to their bodies, it is important to move your opponent to get his arms away from his body. Another good position of contact, although less commonly used, is the overhook. One way to get into this is after Trevor shoots and pulls out of a shot. Here, as with the underhook and Russian arm tie, when your opponent shoots, it is better to keep him down on the mat. However, many times when an opponent's shot is blocked early, he will pull out fast. At these times, it is good to follow with a good scoring position like an overhook, Russian arm tie, or underhook. Вот, видите, вот сейчас я, видите, отбросил ногу, и теперь, смотрите, забираю здесь кисть. Это очень важно. It is important in the overhook position to control your opponent's far wrist, and on the overhook side, to keep your opponent's arm high on your body. As Sergei shows, this position will make it difficult for Trevor to attack. Потому что если здесь кисть не держать, соперник может сесть, захватить вам ноги. А когда я держу здесь, контролирую плечо, здесь контролирую руку, бери ноги. Вот, теперь очень трудно захватить ноги. Видите, у меня кисть сделана. Следующее движение. Когда мы делаем... A second way to get into an overhook is from a collar and arm control tie-up. From here, Trevor is snapped to the mat, and as he recovers, Sergei follows into an overhook. Поднимается, сразу забираю. Еще раз посмотрите. Я делаю. На него, потом вниз, поднимается, забираю. Вот посмотрите, внимание. На него, теперь я делаю движение. Прямо руками вниз. Соперник поднимается, я забираю руку сверху. Тоже контроль осуществляет только за счет давления кисти. И следующее положение, когда я... A third way to get into an overhook is when your opponent controls your opposite wrist. From here, his arm is pulled across in front, and the arm is overhooked. As Trevor lets go of the wrist, Sergei ends up in a good overhook position. Видите, я увел руку в сторону. Вот для этого я делаю, смотрите, плечо просто вожу, вот. Вожу плечо и спокойно забираю захват. У него рука идет вот сюда. Вот внимательно, я специально подставляю руку, вот на ему. Вот сейчас, хорошо. И теперь смотрите, увожу руку, очень хорошо забрать руку сверху и опять осуществляю контроль захвата для того, чтобы
Очень тоже важно закрыть. It is important in the overhook position to lock Trevor's arm in tightly so he can't drop down and attack the legs, so it is difficult for him to pull out, and so he can't punch his arm to guide Sergei by. Also, without far wrist control, Sergei is in danger of being body locked. Вот это положение уже очень опасно. Для этого, чтобы не сцепил руки, я сцепляю. Вот я контролирую руку, видите? Потому что если я только буду держать, например, здесь, или отталкиваться в плечо, или отталкиваться сюда, соперник сразу сцепляет руки, и вот теперь положение очень плохое у меня. A fourth way to get into an overhook is when your opponent attacks a leg, and Sergei splits his hands as he shows here. He then comes up into an overhook position with control of the far wrist. Беру закид здесь, и вот я отбрасываю ногу назад, я прихожу в это положение. Вот сейчас вот опять у нас захват руки сверху. Посмотрите еще раз. С этой ситуации. Соперник захватил ногу. Я беру контролирую руку за плечо, вторую руку беру здесь за кисть. И вот теперь я разрываю, видите, плечо и забираю ногу. Забираю руку сверху. Это очень быстро делается. Вот, когда быстро это делается, вот позиция. We will now look into ways to get into a front head and arm. The first, and probably most common way, is off your opponent's leg shot. After Trevor's shot is stopped, it is advantageous to keep him down on his knees with a front head and arm. Забираю руку и голову. Посмотрите теперь с этой стороны. Сейчас. Вот видите, вот положение. Я забрал руку сверху и голову. Одно движение, второе. A second way to get into a front head and arm is from an underhook position. With his head on the same side as the underhook, Sergei moves his non-underhook arm from controlling his opponent's far wrist to push his opponent's head away. This blocks his opponent's offensive shots while putting Sergei in a position to attempt a shot. He then fakes a leg shot. When Trevor reacts, he brings him down to the mat for a front head and arm. When bringing your opponent to the mat, there are many times when you will be able to immediately spin behind. When possible, do this. Но очень быстро делается это движение. Смотрите, вот. Сначала я делаю вот сюда, вот я отталкиваю соперника. Для чего? Для того, чтобы не захватил мои ноги. Я теперь делаю его. Вот. Отбросил. Следующее движение. From a Russian arm tie position, your opponent will often grab the far elbow or shoulder, as shown here. From this position, Sergei goes into an underhook and brings Trevor's down to a front head and arm. На другую сторону перехожу. Еще раз. Я захват руки сбоку. Теперь я смотрю, что делаю. А теперь я ту руку отпускаю. Видите, я ее держал, теперь меняю руки здесь. За плечо и вот провожу вниз. Еще раз. Но делать это тоже надо очень быстро. Вот толкаю здесь, опять смотришь, делаю. Вот и сделаю захват головы надо. Захват головы. При этом рука находится, смотрите, при этом рука меняется. Вот сейчас, да. Вот смотрите, эта рука меняется вот сюда. А вторая рука меняется вот сюда, вот я забираю. Отбрасываю ноги. Notice how the non-underhook arm goes up to Trevor's collar to bring the head down. Если, например, let's look closer at the front head and arm position. It is important that neither of Sergei's elbows are below his opponent's back. Both arms should reach as shallow as possible. If Trevor can reach up and get control of either elbow, it is harder for Sergei to score. Sergei's left arm is too deep here. To help keep the elbow shallow, it is important to grip, as Sergei is showing here. This is an example of a bad grip. Notice how Sergei's right palm is facing down, and notice how when he is locked, both elbows are pinched together to stop his opponent from dragging out. It is also important that his hips are back and sagging down. Провожаю его. Если я буду держать так, видите, у него свободная рука. У него эта рука очень свободна. Видите, если я так. А если я держу вот таким образом, вот. Вот сейчас рука, видите, она очень сжата. И теперь я спокойно, смотрите,
From this position, Sergei circles his opponent down to the mat, circling toward the arm he is controlling. Я спокойно захожу назад. И теперь следующее The положение. fourth way to get into a front head and arm is from a collar and bicep control. Делаю швунг в With the сторону. collar arm, Sergei pushes Trevor sideways to get a reaction back. Я делаю, смотрите, швунг. Using this reaction, he snaps Trevor down. И забираю опять же голову. Посмотрите, я делаю. As he snaps his opponent to the mat, it is important that he sprawl his legs back. Держу так. At the same time, notice how his left leg is ready to spin. Когда мы стоим на коленях. Колено стоит здесь, нога стоит здесь. Для чего? Для того, чтобы я быстро мог толкнуться, поменять положение. Еще раз посмотрите швунг. Очень важно быть в него. И потом я вот этой рукой провожаю сюда, а этой забираю голову. И вот в этом положении, посмотрите, как я забираю. Я сюда сделал движение, и теперь я его возвращаю соперника, и вот рука переходит. Very often, as Sergei snaps Trevor down, Trevor won't go all the way down. Сюда, я But Sergei is still able to go into a front head and arm, as shown. отбрасываю ноги. Again, it is important that his legs are slightly sprawled and his hips are down, И последнее положение, and that from this position he brings Trevor down to his knees. И теперь я делаю A front head and arm is also available when Sergei's head is on the opposite side of his underhook. по две ноги. From here, he can go into a double underhook and attempt a foot sweep. Убирает ногу, я As Trevor reacts, Sergei brings him down for a front head and arm. делаю потихоньку. Соперник переступает, смотрите еще раз. Вот. Всё, я делаю, вверх переступает. И вот сейчас смотрите, сразу иду. Когда переступает, сразу забираю голову. Но рука находится при этом снизу. Notice Sergei's left arm. Или так. He can leave it in a shallow underhook or change it to being over his opponent's arm. In both positions, it is important that his opponent is unable to get good control of his left elbow. Но опять же, локоть мой находится, вот плотно я сверху забираю. Так. Или опять же так. Видите? Посмотрите внимательно еще раз. Так вот, руки снизу одел, смотрите. Голову перенес, отсюда голова была. Я перенес голову сюда. Была. И теперь смотрите, что я делаю. Я просто посекаю по этой ноге. Вот, теперь ходит вот. Вот так что нужно. A final good scoring position is chest to chest, as shown here. То есть, вот такая Notice позиция. how each wrestler has an underhook on one side and each wrestler's head is on the opposite side of the underhook. Такая же From this position, Sergei tries to control Trevor's lower back. To do this, he wants his hands locked low on the back. Значит, очень важный захват. When attempting lower back control, it is important to be able to hit a technique when the opponent reacts by dropping his hips back. Должен сцепить как можно ниже. Вот здесь должен сцепить. Вот смотрите, я стою вот так, потом смотрите, беру. Вот соперник. Видите, моя задача сцепить, вот смотрите, стоп. Вот. Видите, вот. Вот здесь, вот если я здесь цепляю, очень легко. Можно бросать, можно переворачивать сюда. Еще, смотрите, вот. Здесь не важно, потому что соперник отбрасывает таз, вот. Это This lock is not important because he is high on the back. This is better where he is low. Вот здесь, вот, как можно ниже, вот. Вот тогда хорошо. Вот сейчас очень легко мне бросать. Когда эта позиция бывает? Соперник захват руки A сбоку. way to Раз. get into the chest-to-chest Мне очень position трудно вырваться. is when your opponent Для этого has я a Russian arm вообще tie. беру за локоть здесь, смотрите, отрываю From here, Sergei controls Trevor's far elbow and pulls it toward him. отрываю локоть, смотрите, раз. И вторая рука сейчас As моя. Trevor releases his arm control, Sergei underhooks the far side. Соперник. Notice that it is normal that Trevor attempt an underhook also. Соперник забирает меня, я забираю. Видите, вот позиция. Еще раз. Сейчас мне остается делать защиту. И теперь, смотрите, я забираю, разрываю захват и забираю здесь. Он забирает меня здесь. Точно такое положение. Следующее положение. Когда захватываем руку снизу, захватили. Вот эту руку, например, захвачу снизу. Вот. Захватил руку снизу, соперник хочет сцепить From меня chest to сзади. chest, Двумя руками. your opponent would like to be locked Посмотрите. on your lower back. To help stop this, it is important that you keep your hips a little back. Вот эту руку я посылаю сюда. Also, since both wrestlers are in a scoring position, it is important to be the first to attempt a move or to get a reaction from your opponent to set up a technique. И начинает цеплять. Видите, вот. Все, когда сцепил, если сейчас я не сцепляю, моя рука остается там, он меня может бросать. Вот видите, легко. Когда я сцепил еще раз здесь, смотрите, он сцепляет, и я должен сцепить. Для этого я должен сделать таз, смотрите, убираю таз назад и тоже сцепляю в такое же положение. Запомните, вот так сцеплять нельзя. There are several good ways to lock your hands in this position. Here, Sergei demonstrates several of these. Тоже, чтобы был вот такой длинный захват. Для этого мы делаем, смотрите. Так тоже можно сцеплять.
Но это хуже. Вот, смотрите, я делаю. Теперь, как забрать плотность здесь? Для этого, смотрите, вот мое плечо, вот это плечо очень важно. Мое плечо. One way to get locked around your opponent is to lift your underhook elbow as you drop your hips and shoulder. From here, step to the underhook side and lock. Keep your hips tight to your opponent to block his headlock attempt. Оторвал соперника, открыл. Еще раз, посмотрите. Я плечо убираю, вот мое плечо, смотрите. Вот сейчас. Опять же, сильно низко нельзя садиться. Потому что если вы сядете сильно низко, соперник вас или поднимет, или сделает там бросок через спину, да. Только очень быстрым движением нужно сделать, смотрите, его. Вот, забрали. Следующее положение. Какие отсюда упражнения есть? Борьба в крестовом захвате. Here's a drill to help get a feel for this position. With both wrestlers locked in a chest-to-chest position, each tries to lift the other's feet off the mat. It is necessary to control your opponent's lower back to be able to lift. Another good drill is with both wrestlers chest-to-chest on their knees. Each tries to take the other down. Hip, knee, and elbow position are very important here. In this position, neither wrestler is required to lock hands. Так ноги стоят, видите, если так ноги стоят, он меня задевает. Если мои колени вместе, если мои колени вот таким образом расположены, вот, вот точно такая позиция здесь, видите, вот, трудно, видите, вот я сюда, обозначил вправо, сюда, вот видите, вместе, вот сюда, видите, вот. Вот для этого мы должны, чтобы движение было, вот, стоим для движения. Обоюдная борьба. В этом положении только обоюдная борьба. Но руки не сцеплены. Вот. Здесь держу и здесь. Вот в таком положении боремся. Или вправо, или влево, да. Для устойчивости можно на нее толкнуть, потом сюда. Для устойчивости это положение.